Okay, let us going to introduce with one new chapter, and the name of the chapter is relation. Okay, relation, and this is too much related with set theory. That's why we are going to discuss after set theory. So relation key. What is relation? So for understanding relation, at first we are going to understand one term, that is ordered pair. Ordered pair এটা প্রথমে আমরা পড়তে চলেছি, ঠিক, তার নাম হচ্ছে কি অর্ডার্ড পেয়ার। ওকে, সো হোয়াট ইজ অর্ডার্ড পেয়ার? দুটো এখানে ওয়ার্ড রয়েছে, একটা অর্ডার্ড, একটা পেয়ার। তো পেয়ার মানে আমরা প্রত্যেকে জানি পেয়ার মিন্স two things will be there, this means pair. And ordered means some sequence you have to maintain, some sequence you have to maintain, some sequence you have to maintain. That means two things will be there with proper sequence, with proper order, that is called as ordered pair. Okay, দুটো জিনিস থাকবে, দুটো জিনিসের পেয়ার থাকবে এবং তাদের অর্ডারটা ফিক্স থাকবে, এমন নয় তাদের অর্ডারটা আমি চেঞ্জ করতে পারি। সাপোজ আমার কাছে একটা ভ্যালু দেওয়া আছে এ, অন্য একটা কিছু দেওয়া আছে বি, এবং এটাকে আগে দিয়ে পরে বিটাকে দিচ্ছি। তো যদি এই অর্ডারটা ফিক্স থাকে, মানে এ বিটাকে আমি কিন্তু বি এতে চেঞ্জ করতে পারবো না, বি এতে চেঞ্জ করতে পারবো না, এরকম মানে অর্ডারটা কিন্তু ফিক্সড, এ আগে বি পরে রাখতে হবে। তাহলে এই যে পেয়ারটা তৈরি হলো, এটাকে আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখি, এটাকে আমরা বলবো অর্ডার্ড পেয়ার। অর্ডার্ড পেয়ার কেন? কারণ এখানে দুটো এলিমেন্ট আছে এ বি, এবং অর্ডার্ড কেন? কারণ এটাকে কোনোভাবেই সেকেন্ড পজিশনে নিয়ে যাওয়া যাবে না, এটা যদি মেনশন করা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এটা অর্ডার্ড পেয়ার হয়ে যাবে। ঠিক, একটা এক্সাম্পল দিই যেটা আমরা টু মাচ ইউজ করি অর্ডার্ড পেয়ার হিসাবেই। সাপোজ আমার কাছে একটা কোঅর্ডিনেট বা পয়েন্ট, একটা পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট অফ আ পয়েন্ট, এটা একটা অর্ডার্ড পেয়ারের এক্সাম্পল। ওয়াই ইট ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ অর্ডার্ড পেয়ার? let us take 1.23, let us take 1.23 in 2D means in xy coordinate. So this is suppose your x and this is suppose your y. So 2 3 means along x you have to go 2 places, 1 and 2, then along y you have to go 3 places, so 1 2 and 3. So this is the point, so this is the 2 3 point na. But if you take the reverse one, so that will be 3 2. Now look, 3 2 will be a different point, so this is now along x it will be 3 1 2 3, then along y it will be 2, so it will 1 2, so this point is actually 3 2. Now look, if you change the order, that means you are taking 2 3 and now you are taking 3 2, that means you are changing the order na, you are changing the order. Look, the meaning is also changed, the 2 3 and 3 2 represent different points, 2 3 আর 3 2 এই দুটো কিন্তু আলাদা পয়েন্টকে ডিনোট করছে। তাই এখানে যে অর্ডারটা, সেই অর্ডারটাও কিন্তু টু মাচ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। এই যে জিনিসটা, এটাকে বলা হয় অর্ডার্ড পেয়ার। ওকে, আশা করি বোঝাতে পারলাম। নেক্সট আমরা যেটায় যাব সেটা হচ্ছে কার্টেশিয়ান প্রোডাক্ট। রিলেশনে বোঝার আগে যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে কার্টেশিয়ান প্রোডাক্টস। সো বিফোর গোয়িং টু রিলেশন উই আর গোয়িং টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ কার্টেশিয়ান প্রোডাক্ট। ওকে, so we are writing here Cartesian product. So for Cartesian products two sets are required, so দুটো সেট আমাদেরকে নিতে হবে। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি দুটো সেট নিচ্ছি, একটা ক্যাপিটাল এ সেট, একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এ সেট, অ্যানাদার একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল বি সেট। ঠিক, তাহলে এ সেটে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি ধরে নিচ্ছি দুটো এলিমেন্ট আছে 1 2। সো বি সেটে কতগুলো এলিমেন্ট আছে? সাপোজ আমি ধরে নিলাম এখানে তিনটে এলিমেন্ট আছে এ বি সি। ওকে, সো এ একটা সেট নিলাম যেখানে 1 2 রয়েছে, বি একটা সেট আছে যেখানে বি সি রয়েছে। ওকে, তাহলে আমি জানি যে কোনো একটা সেটে যতগুলো এলিমেন্ট থাকে তাকে কি বলা হয়? কার্ডিনাল নাম্বার বলা হয়। কোনো একটা সেটে যতগুলো নাম্বার অফ এলিমেন্ট আছে সেটা হচ্ছে তার কার্ডিনাল নাম্বার। দ্য নাম্বার অফ এলিমেন্টস অফ আ সেট হ্যাজ, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ দ্য কার্ডিনাল নাম্বার অফ দ্য সেট। So here the cardinal number we are going to denote by this sign. So here the cardinal number of A is 2 and the cardinal number of B is 3 here. Look, A has 2 elements and B has 3 elements, that's why the cardinal numbers are 2 and 3. Now we are going to define Cartesian product. What is Cartesian product?
Now we are going to go to the next slide and take the same example. Okay, so here the given set are A. Here A has 1 comma 2 and B has A comma B comma C. A comma B comma C. Okay, now what is ordered pair? Ordered pair is denoted by A cross B. Ordered pair is denoted by A cross B. Okay, ordered pair is denoted by A cross B. So this is your A cross B. This is the Cartesian product of A and B. Cartesian product of A and B. This is denoted by this sign. And this is again one set. This is again one set. So since this is a set, so we are going to take two curly brackets. Okay, so this is called as Cartesian product. Okay, Cartesian product, and this is again a set, that's why we are going to take two curly brackets. And now what are the elements of this set? Look, you have to take all the ordered pairs. We have till now we have noticed what are ordered pairs. Ordered pairs, why ordered pairs? Because you have to take at first the elements of A, then you have to take the elements of B. That's why it is ordered pair. So at first take one element of A. Suppose one element we are taking 1. Then you have to take the element of B. So 1 comma A. Then it can be 1 and B. Look, 1 and B. The first element 1 is coming from A, second element coming from set B. First element coming from set A, second element coming from set B. Next can be 1 comma C. Look, first element from A, second element from B set. Then it can be 2A, 2B, 2C. So this is actually A cross B set. This is actually A cross B set. So A cross B is the set of all the ordered pairs. Okay. Now tell me what is the cardinality of A cross B. A cross B এর cardinality কত? A cross B এর cardinality কত? হ্যাঁ, কতগুলো এলিমেন্ট রয়েছে? একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা। তাহলে এখানে 6, ছটা এলিমেন্ট আছে, তো A cross B এর কার্ডিনাল নাম্বার হচ্ছে 6। এখন একটু আগে আমি বলে এলাম এর কার্ডিনাল নাম্বার কত ছিল? এর কার্ডিনাল নাম্বার একটু আগেই পড়লাম, এটা কত ছিল? 2 ছিল। বি এর কার্ডিনাল নাম্বার কত ছিল? 3 ছিল, তাই না? আর এ ক্রস বি এর কার্ডিনাল নাম্বার কত হলো? 6 হলো। তাহলে তিনটের মধ্যে একটা রিলেশন আছে, সেই রিলেশনটা আমরা একটু এস্টাবলিশ করি। কীরকম? এর কার্ডিনাল নাম্বার হচ্ছে 2, বি এর কার্ডিনাল নাম্বার হচ্ছে 3, এ ক্রস বি এর কার্ডিনাল নাম্বার হচ্ছে কত? 6। Now A cross B, cardinal number of A cross B is 6, and look, this 6 can be written as 2 cross 3 na. Now 2 means the cardinal number of A, so instead of 2 we are writing here cardinal number of A, and instead of this 3 we are going to write cardinal number of B. So this is the result. Cardinal number of A cross B is actually equals to cardinal number of A into cardinal number of B. Okay, so this is one result, and this is useful to do many problems. Okay, so cardinal number of A cross B equals to cardinal number of A into cardinal number of B. So suppose one set is there, A, and suppose the cardinal number of A is 7 and cardinal number of B is suppose 8. So how many elements will be there in the Cartesian product? So Cartesian product elements will be equals to cardinal number of A into cardinal number of B. It will be equals to 7 into 8, it will be equals to 56. That means if A set has 7 elements and B set has 8 elements, then A cross B contain 56 elements. Okay, so now let us take the second one example. So now suppose A is one set having 1, A comma B comma C suppose, and B is one set having 7 comma 8 comma 9. Seven comma 8 comma 9. Okay, so this is one set, this is another one set. Now we are going to find A cross B. Okay, so A cross B, first element will from first set and second element will from second set, so it can be A comma 7, A comma 8, A comma 9. So it can be A comma 7, A comma 8,
a comma 9. Then it can be b comma 7, b comma 8, and b comma 9. Okay, so up to this clear. And it can be also, what can be it? It can be wait 1 minute. Here also 1 minute, just 1 minute. Okay, it can be also c comma 7, c comma 8, c comma 9. Okay, so look how many elements, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So look, a cross b has 9 elements, so cardinal number of a cross b is here 9. And look, cardinal number of a is here, cardinal number of a is 3, cardinal number of b is here 3, and look, 9 is the product of 3 into 3. So that's why it is also remains the same formula, cardinal number of a cross b equals to cardinal number of a into cardinal number of b. Now we are going to define relation. ওকে, এখন আমরা রিলেশনটা বুঝবো, কারণ আমরা অর্ডার্ড পেয়ারও বুঝেছি, কার্টেসিয়ান প্রোডাক্টও বুঝেছি, এবং আমরা কার্টেসিয়ান প্রোডাক্টসে কতগুলো এলিমেন্ট থাকে সেগুলোও বুঝেছি। এখন আমি খুব একটা ইজি এক্সাম্পল নিচ্ছি। সাপোজ এ সেটের মধ্যে দুটো এলিমেন্ট আছে 2, 3, আর বি সেটের মধ্যে সাপোজ আমার কাছে আচ্ছা ওকে 3টে এলিমেন্ট নিচ্ছি, এ কমা বি কমা সি। ওকে, সো টেল মি হোয়াট ইজ a cross b. A cross b will be again one set. It will take 2 comma a, 2 comma b, 2 comma c, 3 comma a, 3 comma b, 3 comma c. এটা হবে a cross b set total. Now what is relation? A relation is any subset of this set. Relation হচ্ছে এই সেটের যে কোনো সাবসেট যদি নিয়ে নিই তাহলে সেটাই হয়ে যাবে a to b তে রিলেশন। তাহলে what is relation? Relation is any subset. Relation is any subset. Relation is any subset. Any subset of A cross B. Okay. A cross B. A cross B থেকে যদি যে কোনো একটা সাবসেট তুলে নিই, if you are taking any subset, if you are taking any subset from A cross B set, from A cross B set, then it will be a relation on, okay, from A to B, from A to B. A cross B থেকে যদি একটা সাবসেট নিয়ে নিই তাহলে সেটা A থেকে B তে রিলেশন হয়ে যাবে। ওকে, এখন এ ক্রস বি সেটটা তো আমাদেরকে দেওয়াই আছে এখানে, এ ক্রস বি যে সেটটা সেটা তো আমরা এখানে পেয়েছি, এটা জাস্ট আমি আরেকবার লিখবো, তার সাবসেট নেবো। এ ক্রস বি যেটা সেটটা পেয়েছি 2a 2b 2c, 3a 3b 3c, এটা আমি আরও একবার এখানে লিখছি। ওকে, উই আর গোয়িং টু রাইট দ্য সেকেন্ড টাইম এ ক্রস বি। ওকে, সো লুক, সাপোজ উই আর গোয়িং টু রাইট the same set A cross B. So our A cross B is 2 comma A, 2 comma B, 2 comma C, 3 comma A, 3 comma B, 3 comma C. এবার এর যে কোনো একটা সাবসেট নিচ্ছি, সাপোজ আমি R1 বলে নাম দিলাম একটা সাবসেট। সাবসেট মানে কি, এর ভেতর থেকে এলিমেন্টগুলো নেবো, জাস্ট একটা নিচ্ছি, এটা নিলাম, একটা এটা নিলাম, নিতেই পারি। সো ইট ক্যান বি 2A, it can be 2C, it can be 3B. This is a subset of A cross B, তাহলে R1 একটা রিলেশন হয়ে গেল। সো R1 is a relation. R2 অন্যরকমভাবে নিচ্ছি আমি, সাপোজ 2B নিলাম, 2C নিলাম, আর কিছু নিলাম না, শুধু 2A নিলাম, 2C নিলাম। লুক, দিস ইজ অলসো আ সাবসেট, সো দ্যাটস ওয়াই R2 ইজ অলসো আ রিলেশন। R3 একটা নিচ্ছি, R3 নিতে পারি, সাপোজ আমি এটাকে নিলাম, এটাকে নিলাম, এটাকে নিলাম, এটাকে নিলাম, তাহলে কী কী হলো, 2A, 2B, 2C, 3A। লোক, এটাও একটা সাবসেট, তাহলে এটাও একটা রিলেশন হয়ে গেল ফ্রম A to B। তাহলে কি হলো, R1 R2 R3 সবগুলো রিলেশন হলো, তাই না?
তাহলে একটা দুটো সেট যদি দেওয়া থাকে এ বি, তার জন্য প্রচুর অনেকগুলো রিলেশন আমরা নিতে পারি। তাহলে একটা R1, R2, R3 all are relations from A to B হয়েছে। আচ্ছা, এটা নোটেশনটা, এটা এত বড় সেন্টেন্স না লিখে নোটেশনেও লেখা যায়। যদি আমি এরকম লিখে দিই, কোন সেট থেকে রিলেশন, এ সেট থেকে কোথায় রিলেশন, বিতে রিলেশন, সেটা আমি লিখলাম, এটা এ লিখলাম, এটা বি লিখলাম, মানে এ থেকে বিতে রিলেশন। রিলেশনটার নাম কি R1, সেটা মাঝখানে লিখে দেবো R1। এটা মানেই হচ্ছে R1 ইজ এ রিলেশন ফ্রম এ টু বি। ওকে, এটা যদি R2, আবার R2টাও এ থেকে বিতে রিলেশন, তাহলে সেট দুটোর নাম লিখলাম এবং যেটা রিলেশন সেটাকে মাঝে লিখে দিলাম, এটাও লিখতে পারি। সিমিলারলি এ বি লিখলাম, R3টাও রিলেশন, তাহলে R3টাকেও মাঝে লিখে দিলাম। এটা মানেই হচ্ছে R1 ইজ এ রিলেশন ফ্রম এ টু বি, R2 ইজ এ রিলেশন ফ্রম এ টু বি, R3 ইজ এ রিলেশন ফ্রম এ টু বি। সেন্টেন্সে না লিখে নোটেশনেও লিখতে পারি। হয়েছে। এবার সাপোজ আমি একটা সেট নিচ্ছি R4, সেখানে কী কী নিচ্ছি, 3C নিলাম, 3B নিলাম, 2A নিলাম এবং তার সাথে অন্য একটা কিছু নিয়ে নিচ্ছি। সাপোজ আমি একটা সেট নিচ্ছি এখন R4। ওকে, চেক করবো ওটা রিলেশন কিনা। কী কী নিলাম, সাপোজ আমি 2A নিলাম, 3B নিলাম, 4C নিলাম। ওকে, এই তিনটে নিলাম, 2A, 3B, 4C। এখন দেখি এগুলো কি ওই সেট থেকে এসেছে। 2A, 3B, 2A নিয়েছি, এই যে 2A এখানে আছে, কোনো প্রবলেম নেই। 3B এখান থেকে নিয়েছি, কোনো প্রবলেম নেই। বাট 4Cও ওখানে আছে না, কিন্তু 4C তো এখানে নেই। 4C কি কোথাও আছে A ক্রস বিতে? কোথাও তো 4C নেই না, তাহলে এটা কিন্তু সাবসেট নয়। তাহলে R4টা কিন্তু কি সাবসেট কি বটে? না। তাহলে এটা কিন্তু R4 ইজ নট আ সাবসেট। সাবসেটের সাইন কী ছিল আমাদের? এটা সাইন ছিল সাবসেটের, তাহলে সাবসেট নয়। তাহলে নট আ সাবসেট অফ A ক্রস বি। A ক্রস বি এর তো সেটা সাবসেট নয়। সো R4 ইজ নট আ রিলেশন। ক্লিয়ার? সো R4 is not a relation from A to B. ওকে, R4টা রিলেশন নয়। এখন রিলেশন নয় সেটারও একটা নোটেশন আছে। এত বড় সেন্টেন্স না লিখে এরও একটা নোটেশন আছে। কী লিখবো? এখানেও তাই করব, এ লিখবো, বি লিখবো এবং মাঝে কী লিখবো? R4। কিন্তু R4 তো এখানে রিলেশনে নয়, তাই এটাকে এরকম সাইন দিয়ে দেবো, কেটে দেবো, R4টাকে জাস্ট কেটে দেবো। ঠিক সিমিলারলি যদি একটা R5 নিতাম আমি, যেটা রিলেশন নয়, সাপোজ R5 এর মধ্যে 7, A নিলাম, 8, C নিলাম, 2, A নিলাম। তো 2, A তো আসছে ওখান থেকে, বাট বাকি এলিমেন্টগুলো তো আসছে না। সব এলিমেন্টগুলোকে A ক্রস বি থেকে আসতে হবে, তবেই না সাবসেট হবে। তাহলে এটাও সাবসেট নয়। তাহলে এখানে আমি কী লিখবো? জাস্ট এটা লিখবো, A, B, R5। সিন্স R5 ইজ নট আ রিলেশন, দ্যাটস ওয়াই উই আর কাটিং দিস। সো this means that R5 is not a relation from A to B. ক্লিয়ার? ওকে, নাও এখন তো যদি আমি আবার একটু নেক্সট স্লাইডে চলে যাই, তাহলে এখানে যেমন R1, R2, R3 রিলেশন দেখালাম না, কী দেখালাম? অনেকগুলো রিলেশন দেখালাম, R1, R2, R3। আরও রিলেশন তৈরি করতে পারি, আরও বিভিন্ন রকম সাবসেট নিয়ে রিলেশন তৈরি করতে পারি। তাই নেক্সট কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, কতগুলো এরকম রিলেশন আমি তৈরি করতে পারবো? হাউ মেনি রিলেশনস ক্যান বি ক্রিয়েটেড ফ্রম A সেট টু B সেট? ওকে, next question is how many relation one can form from A to B। A সেট থেকে B সেটে কতগুলো রিলেশন তৈরি করা যেতে পারে? তো এটার আনসার করার আগে আমি একটু একটা জিনিস মনে পড়াবো। আমরা পড়ে এসেছিলাম যে একটা সেট থিওরিতে পড়ে এসেছিলাম, একটা নোট জাস্ট আমি মনে করাচ্ছি। ইফ আ সেট হ্যাজ n elements, the number of subsets কত ছিল ফর্মুলা? নাম্বার অফ সাবসেটস উইল বি 2 to the power n না? কোনো একটা সেটে যদি n খানা এলিমেন্ট থাকে তাহলে তার সাবসেটের সংখ্যা কত হয়? 2 to the power n হয়। যেমন যদি কোনো একটা সেটে 5টা এলিমেন্ট থাকে তাহলে নাম্বার অফ সাবসেট কত হয়? 2 to the power 5। কোনো একটা সেটে 6টা এলিমেন্ট আছে তাহলে তার নাম্বার অফ সাবসেট 2 to the power 6। যদি 7টা এলিমেন্ট থাকে তাহলে নাম্বার অফ সাবসেট 2 to the power 7। তাহলে জাস্ট আমি এইটাকে একটা কালামের মতো বানাচ্ছি। এটা হচ্ছে নাম্বার অফ এলিমেন্টস ইন সেট, নাম্বার অফ এলিমেন্টস ইন সেট
এটা হচ্ছে নাম্বার অফ সাবসেট। আর একটু আগেই পড়ে এলাম যে যতগুলো সাবসেট বানাতে পারছি ততগুলোই রিলেশন, তাই না? সাবসেট মানেই তো রিলেশন, সাবসেট মানে রিলেশন, তাহলে যতগুলো সাবসেট ততগুলোই রিলেশন। তাহলে আমি এখানে একটা নাম্বার অফ রিলেশনের কালাম বানাচ্ছি। ক্লিয়ার? তাহলে নাম্বার অফ সাবসেটস আর নাম্বার অফ রিলেশন কী হবে? সেম হবে। কারণ যতগুলো সাবসেট বানাতে পারছি ততগুলো রিলেশন হয়। তাহলে একটা সেটে যদি 5টা এলিমেন্ট থাকে তাহলে তার নাম্বার অফ সাবসেট কত হবে? 2^5। তাহলে তার নাম্বার অফ রিলেশনও 2^5। একটা সেটে যদি 6টা এলিমেন্ট থাকে তাহলে নাম্বার অফ সাবসেট কত? 2^6। তাহলে তার নাম্বার অফ রিলেশনও 2^6। ক্লিয়ার? তাহলে বোঝা গেল, তাহলে সেটটাতে যতগুলো এলিমেন্ট তার নাম্বার অফ সাবসেট বের করতে হবে। তাহলে এ ক্রস বি এর সাবসেট নিই, তাই না? রিলেশন মানে কি? রিলেশন কথাটার মানে কি? রিলেশন মানে হচ্ছে সাবসেট অফ এ ক্রস বি এর সাবসেট। তাহলে এ ক্রস বি এর যতগুলো সাবসেট পাবো ততগুলো রিলেশন হবে, এ ক্রস বি এর যতগুলো সাবসেট পাবো ততগুলো রিলেশন হবে, তাই না? তাহলে সাপোজ এ ক্রস বি এর নাম্বার অফ সাবসেট কী করে বের করব? এ ক্রস বি নাম্বার অফ সাবসেটস অফ এ ক্রস বি এর নাম্বার অফ সাবসেট কী করে পাবো? 2^, এ ক্রস বি এ কতগুলো এলিমেন্ট আছে সেটা তো কার্ডিনাল নাম্বার অফ এ ক্রস বি না? কার্ডিনাল নাম্বার অফ এ ক্রস বি মানেই কি? এ ক্রস বি যতগুলো এলিমেন্ট আছে 2^, সেটা করে দেবো, তাহলে সেটাই হয়ে যাবে নাম্বার অফ রিলেশন। তাহলে নাম্বার অফ রিলেশন কী হয়ে যাবে? নাম্বার অফ রিলেশন কী বললাম এখন? নাম্বার অফ সাবসেট আর নাম্বার অফ রিলেশন সেম, সো ইট উইল বি 2^, কার্ডিনাল নাম্বার অফ এ ক্রস বি। আমি কিছু এক্সাম্পল নিচ্ছি, এটাতে ক্লিয়ার হয়ে যাবে, পুরোপুরি খুব ইজিলি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সাপোজ কার্ডিনাল নাম্বার অফ এ বলা আছে 5, কার্ডিনাল নাম্বার অফ বি বলা আছে 6। হাউ মেনি রিলেশনস ক্যান বি ফর্মড? হাউ মেনি রিলেশন ক্যান বি ফর্মড from A to B? Suppose this is the question. Okay, A B তে কতগুলো করে এলিমেন্ট আছে? 5 আর 6। তাহলে আনসার কী হবে? কার্ডিনাল নাম্বার এ হচ্ছে 5, কার্ডিনাল নাম্বার অফ বি হচ্ছে কত? 6। তাহলে আমরা জানি, একটু আগেই পড়ে এলাম, কার্ডিনাল নাম্বার অফ এ ক্রস বি কত হয়? কার্ডিনাল নাম্বার অফ এ ইন্টু কার্ডিনাল নাম্বার অফ বি, দ্যাট মিনস 5 × 6 ইট উইল বি 30। তার মানে এ ক্রস বি সেটে কতগুলো এলিমেন্ট আছে? 30 এলিমেন্ট আছে। এ ক্রস বি সেটে 30 এলিমেন্ট থাকলে নাম্বার অফ সাবসেট কত হবে? নাম্বার অফ সাবসেট কত হবে? এটা 2^30 হবে। তাহলে নাম্বার অফ রিলেশন কত হবে? নাম্বার অফ সাবসেট যা হয় নাম্বার অফ রিলেশন তাই হয়, তাহলে এটার অ্যান্সারও 2^30 হবে। হয়ে গেল অ্যান্সার। ক্লিয়ার? সাপোজ আমার কাছে একটা সেট আছে এ সেটে সাপোজ আমার কাছে 5টা এলিমেন্ট আছে, বি সেটে কোনো এলিমেন্ট নেই। সাপোজ বি সেটে কোনো এলিমেন্ট মানে নাল সেট, তাহলে বি সেটে যদি কোনো এলিমেন্ট না থাকে তাহলে বি সেটে কতগুলো এলিমেন্ট আছে? 0। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে বি ইজ নাল সেট। বা কোয়েশ্চেনটা আমি অন্যভাবেও দিতে পারি, কোয়েশ্চেনটাকে অন্যভাবে দেওয়া যেতে পারে। সাপোজ এটা কোয়েশ্চেন, সাপোজ এ সেট হ্যাজ 5 এলিমেন্টস অ্যান্ড বি ইজ 1 নাল সেট। ওকে, দেন how many distinct relations you can form from A to B? Okay, this is the question. So no problem, A set has 5 elements, B is null set. So A set has 5 elements means cardinal of A is 5. B is null set, that means B has no elements, that means cardinal number of B is 0. Now we are going to find out cardinal number of A cross B. So we know cardinal number of A cross B is cardinal number of A into cardinal number of B. So it is 5 into 0, so it will be 0. So number of subset, how many subsets will be there? We know if any set has 0 elements, the number of subset will 2^0. আমরা জানি কোনো একটা সেটে যদি 5টা এলিমেন্ট থাকে তার নাম্বার অফ সাবসেট 2^5 হয়, তাহলে এখানে 0 এলিমেন্ট আছে, সো নাম্বার অফ সাবসেট 2^0. উই নো এনিথিং টু দ্য পাওয়ার 0, if it is not 0 it will be 1. 2^0 is 1, so number of relation is equals to number of subset, so number of relation it will be equals to also 1. So this is the answer. Okay.
Clear? Okay. Now we are going to define domain and range of relation. Okay, we are going to define domain and range of relation. Okay, domain and range of a relation. Range of a relation. Okay, so for defining this, we are taking one example. Okay, let us take one relation R, and the relation having suppose 1, 5, 2, 4 and 7, 9. So this is one relation. So what is domain? Domain is shortly written as dom of R. Okay, so domain is nothing other than the first elements of the ordered pair. Just you have to take the first element, even you have to make one set. So it will be 1, 2, 7. This is the domain. And what is range of the relation? Range of relation, this is no short form, you have to write the full range. Range of R equals to again one set, and it will take the second part of the ordered pair, 2, 5, 4, 9. 5, 4, 9. Clear? So this is how you can define domain. This is how you can define range. Let us take another one example. Suppose R is one relation having 5, 6, 5, 9, 7, 10. Okay, so tell me what is the domain of R. Domain of R, it will take the first elements. So first element will be 5, 5, 7. So it will be 5, 5, 7. Is it correct? Domain means the first part of the ordered pair. So it will be 5, 5 and 7. So this will be the answer. But look, domain is again a set na. So whenever it will be set, no things can be repeat. No things can repeat. Whenever we have discussed that the definition of set theory, we have learned that no elements of the set can repeat. Each and every element of the set is distinct. So that's why we cannot write this one. You have to write only domain is just 1 times 5 and 7. Clear? And the range will be range of R. It will take the last elements, so 6, 9, 10. So range will be 6, 9, 10. Clear? Let us take again another one example. Suppose R is a relation having a, 1 by a. Having a, 1 by a, where a is 1, 2, 3, 4, 5. Look, in this set, this is also one relation, but this relation is given on set builder form. So at first you have to write the relation in roster form. In that case only you can get the first elements and last elements. So if you are taking a equals to 1, so what is the element? It will be 1, 1 by 1. If you take a equals to 2, so element will be 2, 1 by 2. If you take 3, so it will be 3, 1 by 3. If you take 4, so it will be 4, 1 by 4. 4, 1 by 4. If you take 5, so it will be 5, 1 by 5. So look, this is the relation. So first element is 1 by 1 means again 1. So 1, 1, 2, half, 3, 1 by 3, 4, 1 by 4, 5, 1 by 5. So again we are going to write the same relation again one more time. Okay. So let us take the same relation like 1, 1 by 1 means 1, then 2, half, then 3, 1 by 3, then 4, 1 by 4, and 5, 1 by 5. Okay. Now domain of the relation R, it will take the first element, so it will be 1, it will take 2, it will take 3, it will take 4, it will take 5. So domain will be 1, 2, 3, 4, 5, and this second bracket is must. If you miss the second bracket, it will not the proper answer, because domain is again itself a sets. So you have to take these two second brackets. Okay. And the same manner range of R, it will again one set. So that's why you are putting the second brackets, and you have to take the second elements 1, half, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5. 1 half, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5. Okay. So today up to this, on the next day we are going to solve some problems from relation. Thank you.